The war in eastern Ukraine, more than 10,000 people have died. Now entering its fourth year, this has become one of the longest conflicts in modern European history. Зачем отакої вони розіграли такий спектакль кровавий? There's no end in sight to the hostilities after separatist rebels backed by Russia took over Ukraine's Donbas region. Hundreds of thousands of families were split up, stranded on opposite sides of the new border. Дети поразъезжались, ни детей, ни это, все, внимание, семьи нету, детей. Семья распалась за войны, все распалось за войны. With destruction all around, one familiar smell of peacetime. Ключевые слова, когда мы открывали пекарню, хлебом запахло, жизнь возвращается. But life for many here is anything but normal. I'm Lucy Ash and I'm in the town of Marinka, where a bakery is providing comfort and hope amidst the trauma of war. Marinka lies on the Ukrainian side of the front line. Before the conflict, nearly 10,000 people lived here. There's only half that number now. Factories and coal mines have come to a standstill. In a war zone, jobs are hard to find. But for those trapped here, daily life must somehow go on. I've come to meet Oleg Tkachenko, a local pastor who, against the odds, has started a small business here. Я Люси. Олег. Очень приятно. А у вас есть пекарня, да? Ага. Можно зайти? He converted this old supermarket, damaged in the fighting, into a working bakery. Там было все завалено вещами, там ящиками, коробками всевозможными. Был хаос. Хаос, да. Так, потрубные 4,50. Да. The bakery is Marinka's first new business since the war began. It produces fresh bread at affordable prices. Olga Shebel has lived in the town for 30 years, ever since she and her husband were evacuated from the Chernobyl nuclear zone. Хлеб покупали? Купили. Ржаной и белый. Ага. Муж любит и ржаный, а мне все равно лишь бы был хлеб. This war has separated Olga from her children and grandchildren. Вы когда последний раз их видели? Когда? В июне. В июне. А после этого То обстрелы, то я не могу. Тяжело. 1,5 кілометра. Дети находятся от нас. И не бачить, я не могу. так тяжело. Olga's home in Marinka was badly damaged by shelling. She and her husband camp out in a house belonging to a family which has fled. She pines for her old life. А тут ми спим. Olga Vasilievna was very, very proud of her house and her garden. She wants to show me pictures. А вот это ранние цветочки цветуть в начале апреля. Да, я их знаю, Да. да. А в мене 7 апреля день рождения. І от ці цвіти завжди вони розцвітають. Я говорю, не сривайте. Це цвіти моєї житті. Olga's children and grandchildren live in an area controlled by the breakaway Donetsk People's Republic, or DNR. You need special permission to go there. Это далеко отсюда? Да. Там, где вы жили За раньше? постом. Пост, а наш дом нічейна, як кажуть, нейтральна сторона.
Там ніхто, там і не ДНР, там і не Україна. Просто і оттуда стріляють, і оттуда, і все. А кого вы обвиняете для этого обстановки? Хто дає оружие? Не ми мирні, що в погреба біжим, що така в нас обстановка. Хтось же дає оружие? Ну хто? Кажуть, оружия нема, та його повно. А откуда ж ці розрухи? А откуда ж ця кров? А откуда уб'єнні є? The conflict in eastern Ukraine was sparked by demonstrations in Kiev in the winter of 2013-2014, which ousted the pro-Moscow president Viktor Yanukovych. Soon after the Russian takeover of Crimea, Russian-backed rebels then seized territory around the eastern city of Donetsk and declared the breakaway republics of Donetsk and Lugansk. And Marinka, just 30 kilometers from Donetsk, found itself in a war zone. At the beginning of the conflict, it was captured by the DNR forces and retaken by the Ukrainian army 4 months later. The front line runs northeast of Marinka's centre. Queues to cross to the other side can last hours, even days. This de facto border has divided families and created deep rifts between former neighbours. The divisions here in Marinka are really quite complicated. These labels, pro-Russian, pro-Ukrainian, they don't really mean very much. People are anyway very scared to say which side they actually support. And above all else, they want what's best for them and their families. They want the fighting to stop. They want peace to return to this town. Bread is subsidised, but to cover costs, the bakery has to make a small profit. Добрый день, Наташа. Добрый. Как идет торговля? Нормально. Да? Сегодня Я смотрю- лучше. За неделю сегодня лучше всего торговля. Да? Oleg and a fellow Christian pastor started the bakery in 2016. They realised people needed physical as well as spiritual sustenance. Now he spends his days in Marinka, but at night he goes home to a town, safely away from the front line. He doesn't hide where his political sympathies lie. He takes me to meet his family. Ваш замок, да? Как-то так, да. Oleg was once a successful businessman in Donetsk, which is now in rebel-held territory. He sought solace in the church after his eldest daughter died in a car crash. That was before the war. Today, he dedicates his life to helping others. Ну, была масса шансов куда-то уехать и построить себе, вот просто вокруг себя личный комфорт. Но как-то мы отказались от этих шансов, вопреки, потому что, знаете, когда вот приезжаешь, вот такие горячие точки, ты соприкасаешься с болью этих людей, и они становятся тебе родными. Женя, а как вам? Вы не хотели бы уехать далеко отсюда? Ну, конечно, возникали такие мысли и такие желания, конечно, возникали. Просто посмотришь, когда оглянешься вокруг, ты понимаешь, а здесь твои корни, здесь вся твоя жизнь, здесь все твои родные. Наверное, просто рука не поднимается. Мама. Ну, вы переживаете за детей, за их Конечно. безопасность? Знаете, как бы 3 категории людей, которые подвергались достаточно большой опасности. Это бизнесмены, это верующие священники и, по сути дела, проукраинские. Ну, мы попали так во все 3. Ну, вторую на Подовой построю. 30 минут. Oleg brought in bread from other towns, but it arrived stale and cold, so he got the idea for the bakery. It opened with the help of foreign aid, $10,000 from Canada, where there's a big Ukrainian diaspora,
and flour from the Czech Republic. Первое, Маринка всегда славилась хлебом. Второй фактор, то, что нас толкнуло, именно вот выбрать хлеб. Хлеб является основным продуктом для питания. Нас, конечно, очень сильно смущал тот момент, что в городе шла война и постоянно шли обстрелы. Проблема в том, что надо именно здесь, именно сегодня, потому что здесь людям нужна надежда. The bakery employs 7 people. On tonight's shift, 3 work flat out to produce enough bread, buns and biscuits for the next day. Оля, скажите мне, пожалуйста, а как вам здесь работать в Нас пекарне? хотя бы есть за что за свет заплатить и кусочек хлеба. It's just past 11 o'clock and they're waiting for the bread to rise, but the time that I've been here, we've already heard gunfire and mortar shells going off. And Ollie is telling me that it's very normal, that happens most nights that they're working here. Natasha had a job at Marinka's bread factory before it was hit by an artillery shell. The bakery is a haven from the fighting, which usually kicks off every evening at dusk. The women stay here until morning because it's too dangerous to travel home at night. Both Olya and Tanya live in the so-called red zone, in a neighbourhood right by the front line. Tanya lives with her husband and teenage son. Вы не думаете, что, может быть, если у вас сын 14 лет, было бы лучше уехать отсюда? Тоже думаем уехать отсюда. Что тут никакой перспективы уже у нас нема. Хотелось бы. Ну, А куда? Где мы? Кому мы нужны? а у вас родственники в Донецке? Ну, есть, конечно. Конечно, мы тут жили рядышком. У всех родственников. Родители похоронены в Донецке. На кладбище теперь не можем мы проехать, только надо блокпосты проходить. Нам все равно, нам лишь бы мир был. Если раньше мы не понимали это слово, то сейчас для нас это золотое слово. Я могу это понимать, да. Для нас это самое золотое, самое желанное слово «мир». А дети, всегда привыкли мы семьей тут жили. Все, сейчас все. Дети поразъезжались, ни детей, ни это, все. Внимание, семьи нету, детей. Семья распалась за войны, все распалось за войны, все. Olya has mixed feelings about the Ukrainian army's presence in the town. Якщо б нам сказали це в 2014 году, ми б повірили. Нам тоді ми не знали ніде нічого і ніяк. А як ми всю війну тут, ми вже знаємо, хто стріляє, чим стріляє і як стріляють. Many here don't know who to believe, and a lack of information deepens the distrust. Locals mostly watch Russian TV, which has a much stronger signal than the Ukrainian channels. We're going to the place where the Ukrainian army is positioned, just on the outskirts of Marinka. Apparently there was some trouble there last night. There was quite a lot of shelling, but I'm told it's quiet today. Куда мы припарковываемся? Спасибо.
Morale is low even though these troops only arrived in a new rotation a few weeks ago. Many suspect the war is being driven by profit and corruption, but they don't want to say that on camera. A senior officer talks of men in the shadows and smuggling networks for weapons, coal and oil. Aliag uses this opportunity to introduce himself to the soldiers. Ребята, хлеб особенный, хлеб марьинский. Я понимаю, что вы такие вот хлеб марьинский. Ну, скажем так, 1,5 года назад мы до этого завозили хлеб сюда, возили его со Славянска. 1,5 года назад мы организовали здесь пекарню. А где она находится? В центре города. Там табличка есть. Я понял, вы только приехали, вы еще... То есть можно там куплять таких? Там можно куплять, там можно получить благословение. Ну, ребята, которые стоят там чуть впереди вас, дудашники, они у нас постоянные гости. Почему надо хранить хлеб именно здесь? В здании там, то есть крысы, мыши там, и животные всякие. The Ukrainian government calls this area the anti-terrorist operation zone and sees the land on the other side of the front line as occupied territory. I'm not going to come out any further onto this roof because there are snipers in that direction, but you can see how close the town is. I just heard the church bells, the bakery and the market are just about 400 or 500 metres from here. So this really is a town on the front line. Life is hard, especially for the elderly in Marinka. The International Red Cross distributes humanitarian aid such as coal, but poverty and the stress of war create tensions between neighbours. Seem to be, I don't know, about 40 people queuing up for this registration to get winter coal. I'm just going to ask, about the lift. Це ж неправильно, неправильно. Я хочу сказати, люди Степная ніколи ніде не получають, Садова ніде ніхто не получає. От зараз об'явили, Красний Крест об'явив, хто люди проживають на цій території, де воєнні дії, ті будуть получати. Якщо люди розбиті хати, ніде жити людям, комунальні услуги платять, переселенчеське їм нічого не платять, люди безробітні сидять. От я постійно під снарядами з першого дня війни. Upstairs, I find Lieutenant Colonel Alexander Teslia, a military man now in charge of Marinka. He's uncomfortable when I ask why aid is coming from volunteers and charities rather than the Ukrainian government. Почему я на эти вопросы не могу? Это надо задавать выше. Хорошо, у меня вообще бюджет 0,0 гривен. Так что, поверьте мне, у меня больше возмущений в этом отношении, чем у вас. И я вместо того, чтобы мог ремонтировать дома, помогать людям, создавать благоприятные условия здесь, а я это не могу делать. Здравствуйте, снимай, здравствуйте. Заходите, что вы прям в порогу. Спасибо. Не надо через порог, я забыла. Да, это плохая мысль. I've come to meet Olia the baker. Her house was hit and patched up by volunteers. It's right next to the checkpoint which separates Ukraine from no man's land. Beyond this slag heap is rebel-held territory, the DNR. There's been no gas or drinking water in Marinka since the war began. People have always produced their own food here, but now it's even more important. During the worst bombing, Olia went down to the cellar. Her elderly father didn't make it and died after being injured by shattered glass. Можете мне описать, как это было, когда
Вы здесь спрятались для первого раза. Какие у вас были ощущения? Страх, ощущение. Страх, боязнь. Всі ховалися, а мама паралізована, переживала за маму, маму ніяк було, мама в домі лежала. Невозможно было спуститься. Ні, вона ж не ходила, ні, вона взагалі лежала, вона боліла, 6 лет лежала на этот. Значит, вы здесь очень переживали за нее в доме, да? Да. Ага. А сколько времени нужно было здесь остаться? Скільки, коли як бомбили, і по 40 минут, і по часу, і по полдня. І сутками сиділи, з 3 на 3 июня в 15-му году сиділи сутки, 16 часов нас бомбили без перерыва. Без перерыва, да? Да. Были какие-то жертвы здесь, в этом? Ну, в нас в доме не, а там через переулок у нас девочка погибла, Лилечка, полгодика. Ну, а так в основном на нашем тут ранение, в основном ранение. Tanya, who works with Olya at the bakery, lives only a few houses away. Everything's been destroyed. Оттуда осколок. Куда? Попала? Да. Ну, вот сюда попала в крышу, а мне волна пошла вся в хату. Вот видите? Все, он потрескался дом, он крыша вся, забор-то разбила. Да. Потом еще через время еще опять туда залетела, уже добила вообще забор. Almost every house in Tanya's street has been bombed or shelled at some point. Здрасте. Здрасте. Наталочка, наши пирожки. Sveta, a local teacher, is at the bakery to pick up buns this Monday morning for the kindergarten. Пирожки. 6, 10. This building, like most in the town, was badly damaged and the children were evacuated. Now it's open again, although there are only 2 classes so far. There's no canteen here yet, so the jam-filled buns are a special treat. Я, как воспитатель, вообще считаю, что все мы, заведующим, очень благодарны тем, что помогают нашим родителям, нашим деткам, обеспечивают вот хотя бы какое-то питание до того, как откроется полноценное питание в детском саду. Потому что выдержать с 7, с 8 и до часу, как работает детский сад, без питания, это накладно. Чувство безопасности здесь сейчас? Для детей, да, у нас есть хорошее бомбоубежище. Для детей мы называем секретная тайная комната. Там один раз мы ходили туда, ну, наверное, в прошлом году осенью ходили. Мы попадали туда, был обстрел сильный, нам пришлось детей везти. Там у нас диванчик. Мы не говорим, что это бомбоубежище, мы говорим, это тайная комната. Все нормально. The war in Ukraine has slipped off the political agenda, and it's rarely in the news anymore, but it's far from over. It's hard to imagine a time when these children will be able to live in peace. And although the fighting now is not as bad as it has been, its sporadic nature means nobody knows when or where the next shell will land.